So far you have seen the conditions 1, 2, 3, 4. Now you are seeing the condition of adverb. Condition 5. What does the condition 5 says? The condition 5 goes on for only one word, adverb. It is called rather. R-A-T-H-E-R. What do you mean by rather? Rather is an adverb which is like what? Fairly, pretty, quite. So the meaning of a word rather, adverb, means fairly, reasonably, pretty, on an average, quite all right. Okay, able to understand? Right. Quiet spelling, Q-U-I-T. Q-U-I-E-T means what? Keeping silent. So Q-U-I-T-E should be written. She is pretty good in studies. What do you mean by she is pretty good in studies? On an average, she is an average student. She is rather good in studies. Rather good in studies. This is also an average. She is quite good in studies. So the meaning rather, the adverb meaning of rather means average. So all three are synonyms. So coming here, rather is used with preference or to express preferences. Rather is used. See, coffee and tea is there. You don't like coffee, you like tea. So when you want to show a special preference to coffee or tea, then you are using the word rather. Rather than, could rather, have rather. See, I like to sleep. Rather than, instead of, going out in the hot sun. Going out in the hot sun in the month of April, especially in Chennai, walking in the beach. Rather than that, rather than, I like to sleep in the home. So rather than means what? Instead of that, it means. Preference, you are giving a preference. What preference? Sleeping in the home or walking in the hot sun? Which is your preference? Sleeping in the home. So there you are using rather than. See, I would rather sleep than go out. I had rather sleep than work. Work and sleep, two important tasks are there. Which you prefer? To stay in your home rather than going to out and working. So I had rather sleep than work. Next, I had rather asleep. You can use. Rather can be used before a noun. It is rather a trouble. A trouble. It is rather a trouble. It is rather a good movie. It is rather an angel. Angle. Rather an angel. You can write like that. So three ways of using rather. Rather is used for average. Rather is used as what? As a preference. And rather is used before a noun, right? Three meanings of rather as an adverb. Coming here, the condition 6. Many of the adverbs of time. What do you mean by adverbs of time, sir? Adverbs of time means what? Always, often, comes before the verbs. Always adverbs comes after the verbs, right? He comes slowly. He comes how? Slowly. Slowly comes after. But adverbs of time comes before the verb. He frequently calls me. He often comes late. So this adverb of time comes before the verb. See here, many of the adverbs of time comes before the verbs which they alter. The adverbs are like just. Just means what? Now, just. Never. Never, in future, no time at all. No, not at all. Sometimes, adverb of time. Always, adverb of time, always. Often, adverb of time. Already, earlier you have done adverb of time. Hardly, adverb of time. Usually, adverb of time. Generally, adverb of time. You see here, I always watch movies. You are not supposed to use I watch always movies. No, this always adverb comes. This is an adverb. Comes before the verb watch. I often go to beach. You don't say I go often to beach. No. Adverb of time often should come before the verb go. He just came.
He came just. No, he just came. So adverb of time. Just means now. I never say lies. Never. So never should come before the verb say. I sometimes dance. I dance. When? Sometimes. The adverb of time comes before. I already spoke to you. I spoke. When? Already. Already comes before. So I hardly have money. I have. Hardly means what? Hardly means what? No. So adverb of time always comes before the verb. So rather in 3 places, condition number 5, condition 6, all the adverb of time should come before the verb. Then condition number 7, the word enough. Enough means what? Sufficient, enough. The word enough is an adjective. Enough money. I have how much money? Enough money. So how much money? Enough. So enough comes as an adjective and also it is an adverb. See, enough as an adjective comes before a noun, but enough as an adverb is put after the adjective, it modifies. So adverbs, what is the rule of an adverb? It modifies verb, it modifies adjective. 2 things, adjectives also. Adverb modifies the verb and also adjectives. So enough modifies the noun and enough modifies the adjective also. See here, enough as an adjective. Number 1 rule. She has enough money. How much money? So money is a noun and how much? Enough. Enough becomes adjective. They have enough intelligence. Intelligence means what? IQ. How much? Enough. So enough becomes adjective. Enough as an adverb. Now you are coming for enough as an adverb. The movie is good. Good is an adjective. It modifies the good. Good is an adjective. Enough is an adverb. So this enough modifies the adjective good. So it is an adverb, isn't it? So the movie is good enough to get an Oscar award. She is intelligent enough. Intelligent is an adjective. Intelligent is an adjective. Enough is an adverb to get first rank in the exams. Able to understand, sir? So rather in 3 places, then adverb of time comes before a verb. Then enough is used as an adjective before a noun, and enough is used as an adverb which modifies the adjective. Able to understand, sir? No doubt about it. Okay, now just I ask you, where's the mic? Just please stand up and say what do you understand, sir? Please stand up and say what do you understand? The condition 5, 6, 7 of adverbs we have learned. Condition 5, the adverb rather, it gives the meaning of fairly, pretty, quite, okay. Second, the rather is used for preferences or to express preferences like the rather than, would rather, had rather, etc. Third, rather can be also be used before a noun. Can also be used before a noun. Condition number 6, the adverbs of time. Actually adverb comes after the verb which it is modified, but the adverbs of time comes before the verbs which it alters, like just, never, sometimes, always, etc. Condition 7, the word enough is an adjective and also it is an adverb. Enough as an adjective, it comes before a noun, and an adverb it comes before, it modifies the adjective. Enough, first as an adjective, she has enough money, example. Enough as an adverb, the movie is good enough to get an Oscar award. It modifies the adjective, so it is an adverb. Very good, very good. ஓகே நண்பர்களே, நீங்கள் வினையுரிச்சொல்லினுடைய நிபந்தனைகளை பார்த்தீர்கள். 4 வரைக்கும் பார்த்தீங்க. 5வது நிபந்தனை என்னவென்றால் ரேதர் என்றால் சராசரியாக என்ற அர்த்தம். இது வினையுரிச்சொல்லாக வருகிறது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரேதர் என்றால் ஃபேர்லி என்றால் நியாயமாக, பிரிட்டி என்றால் என்ன சராசரியாக, குவைட் என்றால் என்ன சுமாராக. ஸோ ஷீ இஸ் பிரிட்டி குட் இன் ஸ்டடீஸ் என்றால் என்ன சராசரியாக நன்றாக இருக்கிறார். ஷீ இஸ் ரேதர் குட் இன் ஸ்டடீஸ், அவள் படிப்பில் பரவாயில்லாமல் இருக்கிறார். ஷீ இஸ் குவைட் குட் இன் ஸ்டடீஸ், அவள் படிப்பிலே ஒரு சுமாராக இருக்கிறார். ஆக இந்த ரேதர் என்றால் சுமாராக என்று வருகிறது. இந்த சுமாராக என்று வந்து வினையுரிச்சொல்லாக வருகிறது. அடுத்ததாக பாருங்கள், ரேதர் எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் என்றால் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ்
preference like rather than என்று இரண்டாக வரும்பொழுது இதை விட அது, would rather இதை விட அது, had rather இதற்கு பதிலாக அது இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று உங்களுடைய ஒரு இரண்டை எடுத்துக்கொண்டு ஒன்று பிடிக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த had rather என்று யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. இங்கே rather என்றால் சராசரியாக. இங்கே பாருங்க, I like to sleep rather than going out in the hot sun. சூரிய வெளிச்சத்திலே வெயிலிலே நடப்பதை விட வீட்டிலே ஓய்வெடுப்பதை விரும்புகிறேன். அப்போ வீட்டில் ஓய்வெடுப்பதை விரும்புகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது rather than அப்போ சொல்லணும், I like to sleep rather than go to work. அப்போ வீட்டில் வெளியே போய் வேலை செய்வதை விட வீட்டிலே தூங்குவதைத்தான் நான் விரும்புகிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரேதர் எங்கேனா ஒரு பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிறது. உதாரணத்திற்கு இட் இஸ் ரேதர் எ ட்ரபிள், அது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது. ரேதர், இந்த ரேதர் என்பது இந்த ட்ரபிள் என்ற ஒரு பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிறது. இட் இஸ் ரேதர் எ குட் மூவி, அது ஒரு சுமாரான படமாக இருக்கிறது. இது ரேதர் எ ஏஞ்சல், அது ஒரு தேவதையாக இருக்கிறது என்று வருகிறது. நிபந்தனை 6 என்று பார்த்தீங்கன்னா வினை உரிச்சொல் நேரங்கள் என்று வருகிறது. இந்த நேர வினை உரிச்சொற்கள் எப்பொழுதும் வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வர வேண்டும். ஆங்கிலத்திலே அவன் மெதுவாக செல்கிறான் என்றால் he goes, எப்படி போகிறான், ஸ்லோலி, அந்த ஸ்லோலி பின்னாடி வருகிறது. ஆனால் நேர வினையுரிச்சொற்கள் எல்லாம் வரும்பொழுது முன்னாடி வர வேண்டும். அவன் அடிக்கடி வருகிறான், he comes often என்று ஆஃபனை பின்னாடி போடக்கூடாது, he often comes என்று சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, இந்த வினையுரிச்சொல் நேரங்கள் வார்த்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இப்போ தான், நெவர் எப்பொழுதும் இல்லை, சம்டைம்ஸ் சில நேரங்களில், ஆல்வேஸ் எப்பொழுதும், ஆஃபன் அடிக்கடி, ஆல்ரெடி ஏற்கனவே, ஹார்ட்லி அரிதாக, யூஸ்வலி பொதுவாக, ஜென்ரலியும் பொதுவாக, யூஸ்வலினா வழக்கமாக என்று சொல்லலாம். ஐ ஆல்வேஸ் வாட்ச் மூவிஸ், நான் எப்பொழுதும் படங்கள் பார்க்கிறேன். ஐ வாட்ச் ஆல்வேஸ் என்று சொல்லக்கூடாது, இந்த ஆல்வேஸ் என்ற வினையுரிச்சொல் முன்னாடி வர வேண்டும். அதே போன்று ஐ ஆஃபன் கோ டு பீச், நான் அடிக்கடி பீச்சுக்கு செல்கிறேன். ஐ கோ ஆஃபன் என்று சொல்லக்கூடாது, ஆஃபனை முன்னாடி தூக்கி போட வேண்டும். ஹீ ஜஸ்ட் கேம், அவன் இப்போ தான் வந்தான், ஹீ கேம் ஜஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடாது. ஐ நெவர் சே லைஸ், ஐ சே நெவர் லைஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது, நெவர் முன்னாடி வந்து விட வேண்டும். 5 ஐ சம்டைம்ஸ் டான்ஸ், நான் சில நேரங்களில் ஆடுகிறேன் சில நேரங்கள், சம்டைம்ஸ் சில முன்னாடி வரணும். ஐ ஆல்ரெடி ஸ்போக் டு யூ, நான் ஏற்கனவே உன்னுடன் பேசி இருக்கிறேன், ஏற்கனவே என்ற ஆல்ரெடி முன்னாடி வர வேண்டும். ஐ ஹார்ட்லி ஹேவ் மணி, எங்கிட்ட கையில் பணமே இல்லை, ஹார்ட்லி அரிதாக என்பது முன்னாடி வர வேண்டும். அடுத்ததாக நிபந்தனை 7 என்ன சொல்கிறது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், இன்னஃப் என்றால் என்ன, போதுமான என்ற அர்த்தம். The word enough is an adjective. போதுமான என்பது பெயர் உரிச்சொல்லாகவும் வருகிறது, வினை உரிச்சொல்லாகவும் வருகிறது. Enough as an adjective, போதுமான என்ற பெயர் உரிச்சொல்லாக வரும் பொழுது அது ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வரணும். பெயர் உரிச்சொல் என்றால் என்ன, பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வர வேண்டும். அதே போன்று enough, போதுமானதாக என்பது வினை உரிச்சொல்லாக வருகிறது, இது பெயர் உரிச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வர வேண்டும். ஸோ வினையுரிச்சொல் என்றால் என்ன, வினைச்சொல்லை உரித்து சொல்வது வினையுரிச்சொல், பெயர் சொல்லையும் உரித்து சொல்வது வினையுரிச்சொல். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, இன்னஃப் as an adjective, இன்னஃபை நாம் பெயர் உரிச்சொல்லாக போடும் பொழுது she has enough money, அவளிடம் இருக்கிறது, பணம் இருக்கிறது, எவ்வளவு இருக்கிறது, போதுமானதான என்று வருகிறது. ஸோ இன்னஃப், மணி என்பது பெயர் சொல், போதுமானதான என்ற இன்னஃப் என்பது பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. அடுத்ததாக they have enough intelligence, அவர்களுக்கு, இன்டெலிஜென்ஸ் என்றால் புத்திசாலித்தனம், எவ்வளவு புத்திசாலித்தனம் இருக்கிறது, போதுமானதானதாக என்று வரும்பொழுது இன்னஃபை போடுகிறீர்கள். இன்னஃப் as an adverb, போதுமானதாக என்று வரும்பொழுது வினையுரிச்சொல்லாக வரும்பொழுது இது பெயருரிச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வர வேண்டும். The movie is good enough to get an Oscar award, ஆஸ்கார் பரிசு வாங்கும் அளவுக்கு அந்த மூவி போதுமான அளவிலே நன்றாக இருக்கிறது. அப்ப குட் என்பது பெயருரிச்சொல், இன்னஃப் என்பது வினையுரிச்சொல்லாக, இந்த வினையுரிச்சொல் இந்த பெயருரிச்சொல்லை உரித்து சொல்லுகிறது. இந்த இன்னஃப் போதுமானதாக, நன்றாக, இது குட்னா நன்றான, அப்போ போதுமானதான நன்றாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம். ஷீ இஸ் இன்டெலிஜென்ட் இனஃப் டு கெட் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் இன் த எக்ஸாம்ஸ், அவள் பரீட்சையிலே முதல் மார்க் வாங்கும் அளவு போதுமான புத்திசாலித்தனம் இருக்கிறது. ஸோ இன்னஃப் என்ற போதுமானது என்பது இந்த இன்டெலிஜென்ட் புத்திசாலித்தனமான என்ற பெயர் ஒரு சொல்லை உரித்து சொல்கிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். பத்மாவதி, தாங்கள் என்ன அறிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? நிபந்தனை 5 மூலம் ரேதர், அது ரேதர் வினை உரிச்சொல், எடுத்துக்காட்டு
அது அது அந்த அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. ஃபேர்லி, பிரிட்டி, குவைட், ஓகே. தென் ரேதர் இரண்டு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கும்பொழுது எதற்கு நம்ம முன்னுரிமை கொடுப்போமோ அந்த இடத்தில் ரேதர் யூஸ் பண்ணுறோம். தென் ரேதர் ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு முன் பயன்படுத்துகிறோம். தென் நிபந்தனை 6இல் அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் டைம் வினை உரிச்சொல் நேரங்களை குறிக்கும் பொழுது வினை சொல்லுக்கு முன்னாடி வர வேண்டும். தென் நிபந்தனை 7இல் எனாஃப் இஸ் அன் அட்ஜெக்டிவ். எனாஃப் அந்த வார்த்தை ஒரு பெயர் உரிச்சொல். அது வந்து பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வரும்பொழுது பெயர் உரிச்சொல்லாக இருக்க வேண்டும். தென் பெயர் உரிச்சொல்லை அது விவரிக்கும் பொழுது வினை உரிச்சொல்லாக மாறுகிறது. Good, nice. Thanks.